ISI wants Hindus to get angry on Muslims and Muslims to get into panic and get angry on Hindus. If they achieve that, they can achieve another partition because they're angry that Pakistan was partitioned. The so-called nation based on religion was partitioned and the secular India was not partitioned after independence. Secular India has retained its integrity and unity, and the Islamic nation could not retain its integrity and unity, which proves that nation cannot be built on religion. Nation has to have secular ideology. आता हा मुद्दा त्यांच्या लक्षात आल्यानंतर, and when Bangladesh was partitioned, their aim was to get Kashmir out of India. आणि म्हणून काश्मीरवरती त्यांनी कॉन्सन्ट्रेट करायला सुरुवात केली आणि तेही काही जमेना. त्यावेळेला त्यांनी खलिस्तानाला मदत करायला पाहिली की पंजाब तोडता येईल, खलिस्तान तोडता येईल. तेही ज्या वेळेला थँक्स टू पीपल लाईक रिबेरियो अँड मेनी अदर्स हू फॉट विथ हिम, दे कुड नॉट इवन सक्सीड इन टू दॅट. दे कुड नॉट टेक रिव्हेंज ऑफ बांगलादेश इन इंडिया. आता त्यांना काहीच उरलं नाही एक्सेप्ट टू डिस्टॅबिलाइज इंडिया. आणि म्हणून त्यांनी ISI मध्ये ऍक्च्युअली टिल 1992 देर वॉज नो तालिबान अँड आय थिंक देर वॉज नो ISI. ISI वॉज फॉर्म मच लेटर. आणि मग हा टेररिझमचा एक मोठा आपल्यापुढे एक आव्हान टेररिझमचं तयार झालं. हे टेररिझमचं जे आव्हान तयार झालंय मगाशी म्हटल्याप्रमाणे 1993च्या मार्चमध्ये ज्यावेळेला स्टॉक मार्केटने एकूण ठिकठिकाणी अटॅक सर्वत्र झाले, त्यावेळेला आपल्याला म्हणजे विशेषतः मुंबईकरांना किंवा भारतीयांना पहिल्यांदा लक्षात आलं की देअर कुड बी सम सच अटॅक इन विच नॉर्मल सिटीजन्स, नॉर्मल लाईफ कुड बी कम्प्लिटली डिसरप्टेड बाय द अटॅक. बट लेट अस नॉट फॉरगेट that 1993 March terrorist attack was 3 months after Babri Masjid was destroyed, and 2 years after the attack on the Babri Masjid began to get planned in the form of Rath Yatra. म्हणजे हिंदू मुस्लिम टेन्शन बरोबर 1989 नंतर वाढायला लागलं. लेट अस नॉट फॉरगेट, टेररिस्ट आर नॉट बॉर्न. You are born a Hindu, you are born a Muslim, because you are born in a Muslim family. Actually, you are not born Muslim or Muslim Hindu. You are taught being Muslim because you are born in a Muslim family. You are born in a Hindu family. You are born in a Christian family. You are not born terrorist. You become terrorist not even at the age of 10 or 8. You become terrorist sometime when you are adolescent or little older. So you become terrorist. You are not terrorist. You become terrorist.